హలో ఎవ్రీవాన్, వెల్కమ్ టు ద అనదర్ రెసిపీ స్టఫ్డ్ మిర్చి బజ్జీ. దీనికోసం 250 గ్రామ్స్ శనగపిండి, 2 లెమన్ సైజ్ చింతపండు అండ్ ఒక 10 to 15 మిర్చి. ఫస్ట్ మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. దీనికోసం స్టఫింగ్ కోసం నానబెట్టిన చింతపండు అండ్ ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పిండి కలుపుకోవాలి. దీంట్లో హాఫ్ టీ స్పూన్ వాము అండ్ 1/4 టీ స్పూన్ వంట సోడా అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని పిండిని మెత్తగా కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ చూసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. పిండి పలసగా అయిపోతే మిర్చీలు రావు. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands. ఓకే, పిండి రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మిరపకాయలని కట్ చేసుకోవాలి. సెంటర్లో నుంచి till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. కట్ చేసుకున్నాక దాంట్లో మొత్తం ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపోయేంత ఆయిల్ హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిందండి. ఒక్కొక్కటి మెల్లగా ఆయిల్లో వేసుకొని డీప్ ఫ్రై లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. Fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on
టూ సైడ్స్ లైట్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అంతే అండి, వేడి వేడి స్టఫ్డ్ మిర్చి బజ్జీ రెడీ అయిపోయింది. ప్లేట్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. మిగతావి కూడా అలాగే వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అంతే అండి, స్టఫ్డ్ మిర్చి బజ్జీ రెడీ. టేస్ట్ చేసి చెప్పండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అమీర్పేట్ డైరీ.